friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம CSIR net mathematical science ஓட previous year questions பார்க்க போறோம். அதில் இன்னைக்கு நம்ம complex analysis ஓட June 2014ல கேட்டிருந்த questions எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். So first நம்ம part Bல கேட்டிருந்த questions பார்க்கலாம். And first question, let f and g be meromorphic functions on complex plane, and if f has a 0 of order k at z equal to a and g has a pole of order m at z equal to 0, then g of f of z has. இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f has a 0 of order k at z equal to a கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ நம்ம f of z எப்படி எழுதிக்கலாம், f of z will be similar to z minus a power k because 0 of order k at z equal to a கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை இந்த மாதிரி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம், நியர் z equal to a. and g எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, g has a pole of order m at z equal to 0. ஸோ நம்ம g எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கலாம், g will be in the form of 1 by w power m. So g has a pole of order m near, actually ரெண்டு z வேண்டான்றனால நான் இதை wன்னு எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் நமக்கு ஏதோட இது கேட்டிருக்காங்க g of f of z. ஸோ g of f of z will be in the form of 1 by z minus a power k whole power m. So which is similar to 1 by z minus a power km. So denominator has power of km. So இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம், g of f of z has a pole of order km. So answer will be option 2, a pole of order km at z equal to a will be the correct answer. And next question பார்க்கலாம். Let p of x be a polynomial of the real variable x of degree k less than or equal to 1, and consider the power series f of z is equal to summation n from 0 to infinity pn z power n, where z is a complex variable. Then the radius of convergence of f of z is. இங்கே நமக்கு p of xன்றது ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்துட்டாங்க ஆஃப் டிகிரி k greater than 1 அண்ட் ஒரு பாஸ் சீரீஸும் கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் நம்மளுக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸோட ஃபார்முலா என்ன, radius of convergence so 1 by r is equal to limit n tends to infinity supremum of pn power 1 by n. ஸோ நமக்கு இங்கே ஆக்சுவலி இந்த பிஎன் வந்துட்டு இட்ஸ் அ பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்களா. ஃபார் லார்ஜ் என் நம்ம இதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்னா, let pn be similar to cn par k. c is a constant and அதாவது இதோட டிகிரி வந்து will be greater than equal to 1 கொடுத்துருக்காங்களா, அதை n par k ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ pn par 1 by n will be similar to cn par k whole par 1 by n, which will be equal to c par 1 by n and n power k by n. So as n tends to infinity consider பண்ணும்போது c power 1 by n will tends to 1 and n power k by n will also tends to 1. So the whole limit supremum of pn power 1 by n tends to 1. So
This implies, so 1 by r is equal to 1 and therefore radius of convergence is equal to 1. So correct answer வந்து option 2. Next நம்ம part C பார்க்க போகிறோம். part Cல multiple options may be correct இருக்கும். So first question, let f be an entire function. Suppose for each a belongs to r, there exists at least one coefficient cn in f of z which is equal to summation cn z minus a per n which is 0. Then இந்த 4 ஆப்ஷனில் எது நம்ம கரெக்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எஃப்ன்றது ஒரு என்டையர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஜெட் வந்துட்டு இட்ஸ் சம்மேஷன் சிஎன் ஜெட் மைனஸ் ஏ பார் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த சிஎனில் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு சிஎன் வந்து 0வாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு மெயின் பார்ட் வந்து இந்த சிஎன் தான் ப்ளே பண்ண போகுது. ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெய்லர் சீரீஸ் யூஸ் பண்ணி டெய்லர் சீரீஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எஃப் ஆஃப் ஜெட் வில் பி ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் n from 0 to infinity f nth differentiation of f of a by n factorial into z minus a par n. So இங்கே இந்த nth differentiation of f by n factorial தான் cn கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம cn அந்த மாதிரியே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். cn is equal to nth differentiation of f by n factorial and if one of the cn வந்து equal to 0 na, this implies nth differentiation of f of a by n factorial is equal to 0, and since n factorial is not equal to 0, nth differentiation of f of a is equal to 0. So and this implies f is a polynomial. ஸோ இப்போ f பாலினாமியல்னா அதோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் vanish after some order. அண்ட் இந்த கன்க்ளூஷன் வச்சு தான் நம்ம இப்போ ஆப்ஷன்ஸை கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f nth power of nth differentiation of f of 0 is equal to 0 for infinitely many n greater than 0. ஸோ இன்ஃபினிட்டி என்ன ஆஃப்டர் ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் அதோட டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ்லாம் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வேனிஷ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். செகண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க f 2n of 0 is equal to 0. அப்போ odd derivative 0 even derivative 0 கொடுத்துருக்காங்க which is not true, and odd derivatives third option odd derivative 0 கொடுத்துருக்காங்க which is also not true because after ஒரு particular பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற எல்லாமே தான் வேனிஷ் ஆகுமே தவிர இந்த மாதிரி ஈவன் ஃபுல் அந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் வேனிஷ் ஆகாது. ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் not true and there exists k greater than equal to 0 such that f nth derivative of 0 is equal to 0 for all n greater than equal to k. So after ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் 0 ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க டெரிவேட்டிவ்ஸ், and option 4 is also correct. So 1 and 4 are correct. Next question, let k contained in C be a bounded set. Let h of C denote the set of all entire functions and let ck denote the set of all continuous functions on k. And அதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மேப் கொடுத்துருக்காங்க, r from h of c to c of k given by r of f is equal to f restricted to k. Then r is injective if. இதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்காக r எப்போ இன்ஜெக்டிவாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஐடென்டிட்டி தியரம் தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐடென்டிட்டி தியரம்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, let f and g be holomorphic on a
domain D which is contained in C and if the set of all Z belongs to D such that f of Z is equal to G of Z has a limit point in D, then f is isomorphic to G on D. ஸோ இந்த ஐடென்டிட்டி தியரம் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். நமக்கு கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மேப் கொடுத்துருக்காங்க which is R of f is equal to f restricted to k and இது இன்ஜெக்டிவ்னா என்ன அர்த்தம், it is 1 to 1. ஸோ அது எப்போ 1 to 1 இருக்கும், R of f is equal to R of g implies f is equal to g. ஸோ இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும், இந்த ஐடென்டிட்டி தியரம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அது லிமிட் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா தென் f will be equal to gன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் தான் எந்த செட்க்கு லிமிட் பாயிண்ட் இருக்குது, என்ன கண்டிஷன் இருந்தால் கேக்கு லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கும் அண்ட் லிமிட் பாயிண்ட் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த செட் வந்துட்டு f is equal to gன்னு ஆயிரும். ஸோ அப்போ நம்ம அதை இன்ஜெக்டிவ்னு சொல்லிடலாம். ஸோ இதில் லிமிட் பாயிண்ட் தான் மெயின் ஃபேக்டர். ஸோ k must have limit point. இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க k is compact கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ காம்பேக்டில் வந்துட்டு ஃபைனைட் செட்டும் காம்பேக்டாக இருக்கும், பட் அது லிமிட் பாயிண்ட் இருக்காது. ஸோ வந்துட்டு கே வந்து ஆல்வேஸ் லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் இன்கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, கே இஸ் கனெக்டட் அண்ட் கனெக்டடாக இருந்தால் சம்டைம்ஸ் இட் குட் பி அ சிங்கிள் பாயிண்ட் இல்லை ஒரு ஃபைனைட் செட்டாகவும் இருக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்துட்டு லிமிட் பாயிண்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ அதனால் கே கனெக்டடும் கரெக்டாக இருக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, தேர்ட் ஆப்ஷன் கே இஸ் அன்கவுண்டபிள் அண்ட் நமக்கு எனி அன்கவுண்டபிள் செட் வந்துட்டு இட் ஹேஸ் லிமிட் பாயிண்ட். ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் வில் பி கரெக்ட். அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கே இஸ் ஃபைனைட் அண்ட் ஃபைனைட் செட் வந்து நோ லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கலாம். ஸோ தேர்ஃபோர் கே இஸ் அன்கவுண்டபிள் மட்டும்தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். சி இந்த கொஷின் பார்ட் சியில் இருக்குது, இருந்துமே இதில் ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை எப்பவுமே பார்ட் சினா மல்டிபிள் தான் கரெக்டாக இருக்கணும்னு கிடையாது, ஒன்று கூட இந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கலாம், ட்விஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின், for z belongs to C, define f of z is equal to e power z by e power z minus 1. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம், என்டையர் சிங்குலாரிட்டிஸ் பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம சிங்குலாரிட்டிஸ் ஃபைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். singularities எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், when denominator is equal to 0 we can find a singularity. So e power z minus 1 equal to 0 consider பண்ணுறேன், which means e power z is equal to 1. e power z எப்போ equal to 1 இருக்கும், when z is equal to 2n pi I where n belongs to z. ஸோ இதுதான் நம்மளோட சிங்குலாரிட்டிஸ் ஃபைன் பண்ணியாச்சு. திஸ் இம்ப்ளைஸ் திஸ் எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஹேஸ் போல்ஸ். இதுதான் நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் இஸ் என்டையர் கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் ராங் பிகாஸ் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், எஃப் ஹேஸ் போல்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ராங். செகண்ட், த ஒன்லி சிங்குலாரிட்டிஸ் ஆஃப் எஃப் ஆர் போல்ஸ்.
இந்த ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட், பிகாஸ் நம்ம இதை தான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம், இந்த ஒன்லி சிங்குலாரிட்டிஸ் ஆஃப் போல்ஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், F has infinitely many poles on imaginary axis. அதுவும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டு, பிகாஸ் Z is equal to 2n pi I. ஸோ n வந்துட்டு it can take infinitely many values, so it has infinitely many poles. ஆப்ஷன் 3யும் கரெக்ட். அண்ட் ஈச் போல் ஆஃப் F is simple. இதுவும் கரெக்ட், ஏன்னா எல்லாமே சிம்பிள் போல்ஸ் தான். ஸோ ஆப்ஷன் 2, 3, 4 இது மூணுமே கரெக்ட். Next question, let D is equal to Z belongs to C such that mod Z less than 1. Then there exists holomorphic function F with F of 0 is equal to 0 with a property. இந்த மாதிரி question பார்த்தாலே நமக்கு சடனாக ஞாபகம் வர வேண்டியது என்னன்னா ஸ்குவாட்ஸ் லெம்மா. ஸோ ஸ்குவாட்ஸ் லெம்மாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். So if f is a function with f of 0 is equal to 0, then ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். f of mod f of z is less than or equal to mod z, and f dash of 0 is less than or equal to 1. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸையும் கம்பேர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க f dash of 0 is equal to 1/2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஸ்குவாட்ஸ் லெம்மா படி f dash of 0 எப்படின்னு less than or equal to 1 இருக்கணும். 1/2 is less than or equal to 1. So therefore option 1 is correct. செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன, f of 1/3 is equal to 1/4. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் திங் f of z is less than or equal to z யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ which is 1/4 is less than 1/3. ஸோ therefore செகண்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்ட். தேர்ட் ஆப்ஷன் f of 1/3 is equal to 1/2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. 1/2 is greater than 1/3. ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் wrong. ஃபோர்த் ஆப்ஷன் f dash of 0 equal to secant of pi/6. ஸோ secant pi/6 ஓட வேல்யூ என்ன, 2/√3, which is greater than 1. So therefore fourth option wrong. So option 1 and 2 are correct. ஸ்குவாட்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம CSIR நெட்டோட ஜூன் 2014 கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணோம். தேங்க்யூ.